Усім привітання, з вами знову Михайло Реза, і ми працягваем проходзіць GTA San Andreas на платиновый трофей. Сёння паглядзеў спіс трофеяў, і там такія трофеі трэба будзе рабіць. Гэта не як у Vice City, там, напрыклад, на заднім коле праехаць 30 секунд. Там нейкая жесть, утапіцца, штосьці яшчэ зрабіць. І гэта вельмі шмат такога пабочнага. Але на сёння у нас трохі іншы план. Перш за ўсё, я хочу съездить, купить, набыть себе новое одеяние, был повинен открыться магазин зипок после этой миссии. Я так разумею, что домы стали доступны для покупки в этом городе, да, стали. Окромя двух. Zero и Вонкаута. Оча. Вот. А мы с вами едем в ЗИП. Все ведают, где ЗИП находится. Вот, яшчэ паспрабуем познаёміцца з дзяўчынамі. Таму нам трэба будзе набыць добрую машину. Hi there. А что еще есть? Нам бы что-нибудь стильное. Толстовка. Футболка. Тишотка. Ой, я так на Тибон Мендеза поподобнее. Так, коричневая майка. Чему это называется майка? Это ж кашуля. Не, майка. Намалёвана кашуля. А, шорт. Рубашка, майка. Зрозуміло. Кашуля. Ну-ка, желтая кашуля. Ой, не. Такие кашули нам. Даже с белыми рукавами. Такое себе. А откуда у меня хоть шорты? У меня ж не было таких шортов. Так, бежевая, серая. Серая тишотка, ну-ка. Бежевая. Ну, а зип. Каратей треба набывать, здається мне, джинсовую куртку. Джинсовый пинжак. А поло что такое? Ну так само не древно, так само не древно. А нічому ще не пинжак сподобався був. Это некая хипстерская. А мы все-таки приехали в пафосные горы. От нас должно пафосом истошать. Ну, пафос накропил. Все, зараз. Я ж не куплял это шорт, откуда мне такие шорт? Я ж не набывал. Чи набывал? Не, как червоные штаны купил. Милитари. Что это такое? Не, мне не подобається. Я 100% хочу собі некие штаны, але не такие. Ноговицы. Шорты. Бежевые. Ой, нет, это жахливо. Я, наверное, вот выше колено. Мне бы джинсы на самых было бы чудово.
Чим я не відрізнююся від чорних? Точно такі ж. А, бачу. Трохи синє, правда? Бежевый. Давай бежевый был. Что-то есть. О, не. Оливковые будут такие штуки зеленые. Ну давай черные милитары. Стильно. Выглядает быцем бы стильно. Вот. Так, обуток. Серая, как походная. Ой, не, походная не. Червоная шега охровая. А чё все такое жахливое? Ну-ка, статистика. Сексуальность. 35%. Тридцать 38%. Полепшилось. Олег, это напевно з машини? А коли ми зараз собі добру машину знайдемо? Это добрая машина? Yeah, the wolves! 43%. Ну-ка, сброю, давай сброю посмотрим, поглядим. Кстати, мне показывает, что там 100% уже сброю. Пистолет гонщик. Киллер, пистолет, пулемет, це точки у меня. То есть больше не треба стрелять, є. Треба змінити при першому I don't care чимось. who's sleeping with who on the team. Yeah, I'm with you, buddy.
Давай усогреем нашу машину, да поглядим, сколько мне на самой в этой самой сексуальности. Бензобак с кривого боку. Статистика. Сексуальность 38%. То бок 38 это костюм. И коли мы знайдем добрую машину, а мы обов'язково знайдем, то повинно стать 88. Але я щось не бачу тут добрих машин. Мы в пафосном городе где? Чому тут всякие бравуры ездят? Пойдем знайдем які-небудь інферніки, чути. На вугол не пам'ятаю город. Вот тут здесь стоит инферно. Яма. Вот что здесь стоит инферно. Вот там наверх. Я не ведаю, где стоит инферно. Где инферно смотри? Вот тут был. Федот. И вот что. Нема инферно самое. Ну, назад там здесь. Может тут пониже где-нибудь? Не. Да, где стоит инферно? Кто ведает? Это не инферно. Это манана нейка. А я инферно шукаю. Да он здесь и есть. У версии был. Але его тут кому-то нема. Ладно. Ах, это что, Джесси? Что это такое прикольное? Алфа. 88%. Так. Алфа добрый. Мы Альфа. Кто Альфа? Я Альфа. Пойдем познаемся с Джорджиной какой-нибудь.
А, можно было комет попробовать скрасти, але. Але комет так просто не скрадешь. Бо він зачинений увесь час. На богу не пам'ятаю в Сенфієрі. Привет, Чекуля. Hey, I'm Katie. You want to go out sometime? This is my combination right here. Oh, great. I'll call you later. Судовно. Я познайомився з дівчиною. І живі я в парадізі. Зараз треба висвітлити і максимально зараз познайомитися з другою дівчиною. Чому позмовчимо? Hi there, I'm Michelle. Can I get your number? Sure, here go my number. Cool, I'll call you. We should hang out sometime. Trying to touch my nalgas, fool? Не пам'ятаю, як це пістолет. More speed, less fast. Последнее слово не ведаю, что значит. Ранее тут было написано, что за машину, тут было написано словом ван. Я в печенью коли это самое шукал машины самостойно. Зашел, смотрел словом ван, а там треба было для импорта словом ван. И поехал шукать такую машину. И знайшов я ее на мосту в этом же городе. Да и на что тут не подписано. Так, ну поехали к девчонам моим. Так, у нас есть ейкая трость, попробуем ее сюда выйти. Кому мы первым поедем? А я что, не познакомился, что? Что мы не можем? Я ж познакомился. Чи я дурень? Познакомился. Если я не забил. Поехали шукать тогда. А, ну вот там нагадав есть. А на мапе нема. Бо я там не был. Я на 10. Вот там. Прикольно. Судовно. На радаре есть, а на мапе нема. Я хочу собі набити. Не ведаю, так напевно. Гэту місію зараз не будемо виконувати, потім виконати. Ammunition. Ой, блин, камізельку треба набити. Набити. Хе-хе. Так, дай-ка мне ось это.
just ask. You didn't get it here, okay? Снайперские винтовки есть в продажу? Нема. Так, микро МП. Так 9. Так 9 будем прокачивать. The choice of the professional. Насколько я памятаю, одночасово прокачивать. There are cultists everywhere, friend. Стрелянина. Все, поехали знакомиться с девушками. Только музыку добрую включим. I went to a party last night. Nobody showed up. It was so great. I really felt like it was the start of something special. I had a circle of candles around me, and for the first time in my life, I actually felt love. Just Sage, Radio X, Alternative. God, I love crying. I have so much pain. You couldn't possibly understand me. Hey, Carl. Hey, beautiful. Hey, you want to go out and get some food? No problem if that's what you want. Поехали. Я бачу, тобі тут Oh my god. Wow, look at all that blood. короткие дорога есть. Ну, блин, ни одной доброй машины, яку можна скрасти нема. Бля, что у тебя с лицом? Что с тваром, а? Что будет с тваром? Amazing food. That was great, but I've really got to get back. Self-mutilation fast. О, почекай. Oh, why? Поцеловаться ж треба. Тобі це треба? Watch yourself. Нельзя подарить. А чому тоді? Треба знайти, де квітки є. Я не ведаю, де квітки є. На нейкій заправці повинні бути. I've been a nurse for 3 years now. Keep talking. 3 года уже медсестрой працюю. I'll see you again, okay, baby? Bye. До побачення. Треба квітки знайти де-нибудь. Але я не ведаю, де можна квітки пошукати. На кладбище. Коляк этой церкви. Есть кладбище? Есть камеры. А, вот глядите, желтое. А нет, это пистолет. А что желтый пистолет? Узиск. Узиск. Узиск давай подбегаем. Коляк этой церкви нема? Квиток. Нема. Ну тогда, наверное, будем без квиток, значит. Оказывается, так. А я нема дома.
Ну добре. You're listening to Radio X, the birthplace of modern rock. And fundamental social upheaval. I'll tell you Блин, мне what все-таки не generation has no подобается attention один. span. We're constantly getting Я, bombarded по-моему, with все-таки commercials and мальчику надел. music. It's disgusting. It's like all you want to do is sell, sell, sell. My Давайте попробуем пошукать, что в Тинсе. Ни штаны мне не подобаются, ни куртка. Welcome to my humble shop. Кепки дрянные. Ось рубашку пола давай попробуем надеть на том. Ось она не дрянная. Today, we marched on from Fort Strother after sunrise to a creek village where our troops fought the savages and shot them like dogs. honey, it's time for bed. Hang on a second. Шорты. I'm Синие killing шорты. this war. Pagan bitch. No, no. Не, ну это дрянно. Miniatures. My husband was getting so bored working and he didn't have an interest to spend money on. But he's always loved history. Then I heard about grown men who like to play with toy soldiers. Оливковая нога. With commemorative miniatures, I began by faithfully rebuilding the charge of the Light Brigade. And after that, Не. the Trail of Tears. I've built accurate recreations of 15 significant battles. Такие же, как и мои. Prisoner of war camps and forced Давай синие. And now I spend all my time painting toy soldiers and attending conventions. Commemorative miniatures. They're instantly collectible and a great value. For just 37 monthly payments of $19.99. Ничего не изменилось, короче, кажется, легко будет. Так, це побуток. Чего на ботинки, ну? Не. Reenacting battles is great for your marriage too. One night my husband Червоные буты. next Napoleon. On Saturdays, I'm a Cambodian villager and he's a GI that has his way with Так, цепи, часи, окуляри. Ну що, пойдем так. Трохи ліпі, мені здається. Ну чомусь ти спереду показала, що куртка прикольна, а вона вообще дрянно виглядає. Ах, это что? Это давай на ней. You should wear the flowers in your head. Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name, and for once, I try to make something work this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life you wanted something for nothing. Now you've got something and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Oh.
Рамаянов. All right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines. Till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. А я вот в прошлый раз не зрозумел, что это ты, яке з этого самого. I met them at the 89th Piero Love Inn. You know how it is, man. Field of tents, crazy-ass music, a quart of mescaline vodka, polar bears. Polar bears? Yeah, go figure. They were funny guys, man. Great sense of humor. Я не зрозумел, что это ты, яке працювали на лодочній станції у Вайс-Сіті. Vietnamese gang territory. Nang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth, dude. Oh, man. Do I owe you? Because I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District, west of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste ground. You know, car miles, Бачите, это фиолетовое свечение. You down? Come on, Carl, get the fuck По нему мы будем знаходить фотоздымки. Але чомусь тільки ночью. О. Так не бачно. Але ось. Ну, воно ж було бачно. Тільки ночью бачно. Кагатей гэта лепей, чым нічога. Тут есть кветки. Я бы хотел снести кветки. No, they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Yeah, that was like so far gone. What we here for anyway? Nothing. Выкрытый фургон. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. Я так и не зрозумел, что он значит. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Dwayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude. What's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. I mean, people aren't protesting anymore. Nobody can get good lewds. Подкожный нейромикрофон. The rock doesn't stop until we lose our life. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit. Why? What's happening? My friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first, though.
So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doran. I'll see y'all later. Okay, next stop, cop station downtown. What? Watch your mind. Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Well, okay, but you're starting to freak me out with all that space shit, man. Чому вони перекладають даунтаун як діловий центр? Даунтаун это же столичный центр, не столичный. Надеюсь, как это херование повеличилось. Навык херования. Минус суп. Okay, you know the drill. Don't look interested in anything. Picture a pink golf ball in your mind. Я этот фургон бачил только в прошлой миссии Максима. This electronics guy I've had dealings with goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on, True? Who was them dude? Don't go there. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. Good, keep it that way. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Carl, Zero. Zero, Carl. What's up? Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius, that's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. А головне скромный. Okay, we here. A week of hard work, and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot, property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you want to make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Man, you chose her. I'm stuck with her. Поедем проведаем моих девушек. You shall live to the song. Дебил. А Калиб трамвай ехал.
І знов нема дома. А колено дома буває, норка? Блин, на жаль, я не ведаю, где клеток набыть. Коли б тут був магазин з клетками, я б туди поїхав 100%. Але його тут нема. Hey there, baby. Hey, how you doing? Hey, Carl, have you eaten yet? That's what I like, a dominant woman. Страшно? Мне так само, так что не боись. О, близко. Mad Dog is my favorite rapper. Треба близко скрести. It was amazing food. That was great, but I've really got to get back. Car crashes are so erotic. Uh-huh. Мне подобается близко. So hot. Кому ты по мне стреляешь? PDST. I'll give you a call, Mr. Johnson. Bye, baby girl. Bye, baby girl. Вот тут есть клетка. Халяву. А, вот тут есть. Вот отсюда он мы нашли, где есть свет. На заправце можно всюду есть квет. Але там не было кветок. Бля. Який день недели? Цвет. Это максимум было то, что я думаю. Что я лечу. И не. Не. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Мне нема грошей прибавить. Я уже купил себе машину за 40 тысяч. Ой, не машину, а дом. Хату. Задавил копа, повысил авторитет. Что давно? Если чулка заробить максимум авторитета, то бог. Бля, это просто не хочет знакомить. Может, она после 5 будет? Не буду я после 5. Ну и ладно. Ну и не треба. Близко отсюда на машине. Она одна находка.
needs a name. Say it with me. I need a nanny. I'll bang the name. That's right. You need a nanny. Hampshire nannies. Бля, я с Кэти не поцеловался. Ну и холера с ней. Five with teeth. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Calf Hotel in the Financial. Oh, for sure. У меня это типа 3 пули на груди. Те что? Те некие странные зорки. Подобные на 3 пули. Это Хатакопа сбил? Барракуда. You need it? You need it? What do I need? Do I need this? И что там? Там ничего нема. Вы просто провели огня вокруг здания? Навоз. Бля, это чудово. Они просто провели меня вокруг здания. А, вот здесь все добрые тачки. Кто так машину криво паркует? You want this to get ugly? Come on, fool. Run away. Я тебе в башню выстрелил, ты что? Ты на мизинце был, ты что? Прям ты кули ему в голову выстрелил. Паркуй мою машину криво. You must be the new boy. Get in line. Будешь после меня.
Не, ладно, забирай эту войну. Мне не цікаво. Идея. Ну, что это я не видел? Look after her. I'm nervous. Hi. Hi, sugar. Anyone be trusted? I always make time for you. Bye-bye, madam. House music. I'm so Chemicals are my life. It's time to moving our body. Moving. You lazy bastards, get up! It's time to dance! Mr. Buster, where you at? If you're not listening to my show, you're probably locked on the Playback FM Food Show. They got some cool records. Главное не пошкодить машину. Let's just face it, he's whack, man. Talks a whole lot of mirrors on everything. You know what I'm saying? But it's all good. If you want the new shit, you keep it locked right here. 9 Dukes. Dr. Dre. Dropping chronic once again. Hello? Hi, is Mark there? It's me, Shannon. We met at Jack's party. Yeah, how can I forget? Wow. А мне вниз. I haven't heard from you in, 9 months. Some moments change your life. Sat on his telephone for those difficult conversations. Беги за машиной, беги, беги. Hello? This We Tip? I seen something highly suspicious you should come check out. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. А то ну себе заставил. Не, вот, ну может они менять одение после этой миссии. Вот, коли б сказал было, я бы сразу выкинул. Нет, треба купить эту самую квартиру. Потом переодеться. А, давай эту скрадем. Блейда. Сюда, сюда. Так, ветки у меня есть. И девчина дома так само есть. Сколько годин зараз? Hey, how you doing? Haven't eaten much today. How about you? Hey, I'm here to serve you. Две. Так, какая-то девчина привередливая, насколько я памятаю. Ее в ресторан не треба вести. Мы с ее ездили у некий бар Мисти. Чи кудись так. Где там это бар? Ой, он далеко.
Look at this place. It's a hole. Маланка свикая. I think this neighborhood is so cool. Where is he? Andreas! Andreas, where are you? Что загадал лучше? Если я лучше. Мисти. Burnouts are cool, but they eat your tires. Uh-huh. Is that right? This will be a nice place to live. I have not been this mashed since I was in India. Да, бля. Да, дякую. Пошел вон. Мистер. Started racing bikes when I was 12. That's amazing. Давай-ка зараз поглядим. Perfect, CJ. Thank you. Mind where you're going. Кветки. Статистика. А, это далеко крутить. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Хелена, Кэти, Мишель, 15 сотков. You want to take me back to my place? Give me an American V8 any day. Yeah, this is so interesting. You are so thoughtful. Так, по сколько? Я забыл, сколько сотков было. Пятнадцать, не повысилось. Excuse you. Это больше влияние, я помню. Не влияет. На самом деле не одразу. CJ, you crazy idiot. Да, я такие. Ты что, блядь? Я хотел Бенши спрятать. Да, бля. Коли уже там навык керования будет? На каком-нибудь узровне, как можно было ездить хотя бы на этой машине. CJ, you're crazy. One saw a car that hit a cow? Yeah, go on. We'll do something soon, okay, baby? Bye, girl. Ну зараз повинно стать 20%. Т-22. Двадцать два. Ничего не разумею. Ah, man, thanks for that. А чем мы раньше ее нема?
А тут 10 инферно. Что памятает, где инферно стоит? Вот что? Не тут. Вот там. Вот что здесь за что стоял инферно? Блин, не памятаю где. Место подобное, или не то? Вот. А где? Че я не там шукаю? Где это инферно? Тут пошли звучальные домоганы. Удобно. Николи не памятал точное место, где стоит в этой инферно. Але действую в этом районе. Джестер. Альфа. Не, нема красика. Не видно, где это стоит. Але видно, где стоит Бенсон. Але я тут нема. Что отбывается уже этой гуле? Чему нема машин? So you wish to become? You are weak like a wilted weed. Condition your body. Ама 10 разов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you wish to become a warrior? Sorry. Come on, pump! Excuse me. You want a tight? No. Absorb with the eyes, young student, and you will learn. Strike like an atomic cobra. Nothing clever here. Just kick them while they're down. Become the avalanche and bury your opponent. Pardon me. Would you like to spar with your master? Are you? Дякую.
Сколько мне зараз мускулатуры? 42%. Треба больших скинуть. Не, давай на беговую дорожку. Лосян. Треба больших сбросить по шестерке. А потом мускулы спали. Ну и ладно, есть и не буду. А, не будет тут есть. Девчины скажут, есть и будешь есть. Не мова года. Серьезно? Не зрозумел. Ладно. Так это я на только в миссию. Deconstruction. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach them a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Рейдерский захват. Это все. Удаление игры. Ты дишь. Ну хоть ты. That's cool.
Кто стреляет? Ah, you so. А вот что мы сюда приехали. Ну, с разборки местные вообще. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Так, бачу одну спідранівську стратегію, зараз її поспробуємо. Тут нужно exact place. Не працює. Я ж тобі взорвав. Спрацювало? Не спрацювало. Мне конец. Дай пожрать. Ты. Живёва. Come on, asshole. Of course, and I'd stay away if I were you. Did you watch Law last night? Tourette's, huh? Oh gosh, he's dead! Please, somebody help! А чому дві зорки? Чому знову дві зорки? You want me to stop, huh? I ain't into this shit. У меня ж нема здоровья, как было две зорки. DJ Hans Oberlander in the mix. SFUR. House music is like this spirit. Some say it doesn't exist. Others say it is like everything else, only faster.
a break. Bad doggy into corner. А 2 сотки за что? Now you better shut up. You're pushing me, buddy. Hurt. Yeah, this gonna be fun. Can I have this? Watch where you're walking, moron. I'm gonna mess you up. You won't be needing this now. I needed a release all day. Watch it. Oh, come on, asshole. You don't need this no more. Hey, bring it on, buddy. Oh! You got scraps, huh? That's all you got? Не поспеешь зараз? Чи что? Могу не поспеть. Тридцать секунд уже 108. Да иди нахер, мне часу нема на тебе. What's all that damn clatter? You wanna get... Oh, you're too Не надо kind. никаких 2 зорок давать. Давайте все-таки поспробуем. Не улетай на дорогу. Oh God, the dead! Stop! You're just troubled. Please, somebody help! Fighting is never the answer. Come on, make it. I remember when he used to fight every day. What Jonas would tell him, he would never obey.
Вот и все. И залили бригадира. Здається, мені здесь була бронекамізелька. Yeah, what? Yo, man, it's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, well, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Нема бронекамізельки. А през гэта пройду зараз, не? Не. През гэта? Не през якую не пройду. Перепрыгнуть треба. Вот тут... бронекамізелька там унизе, вспомнил. Ладно. Чудовно. А вот где можно было похилить. Ну, далеко. Так, драйвинг скул рано. Что мы робим зараз? Зараз мы едем к Мишель. И давай зараз попробуем не целоваться. 22% у нас Мишель. Машина походшая. Но я уже не могу. Айось. A man should be like a bull seal. То есть я дарма похудел? А сколько у меня зараз? 14, треба 25 по-бому. Шкода вона як з вами. А гэтай да сямі няма. Да 8, напэўна. Ці-то сколькі не ведаю. Ну ладно, пойдем тады зараз самі поедем. Не треба було худеть. А хто ж відео? I'm proud to welcome you to Burger Shot. Hope we see you again, sir. I hope you enjoy your meal. Slurp my burger, sir. Please enjoy your meal. Do come back again. 41. Ну ладно, больше не худеем тогда.
А 8 готов. A man should be like a bull seal. Ed, I am so... 38%, напевно, хотів всього это. И сколько уже процентов уже с ПДВ? 20, о, 22. По минус 1% в этом рекордно. Давай найдем торт, машину удобную. I'm having that. Статистика. Больше 4, ну позже. Hello, Carl. Hey, pretty lady. I haven't eaten much today. Кому ты меня обманул? Alright, for sure. Маленькая лгунья. Давай бы просто скрасили другую машину, я бы другую сказал. Иншу. А не вот это вот. Бабу сами не ведают, чего хотят. Пойду зараз и похудею тебе назову. Машина войну, конечно. Так, было 20. Зараз подарунок. That was great. You want to take me back to my place? Give me an American V8 any day. Oh, why? I love it, CJ. I like to paint them. Не-не-не-не. Я забыл. Ага. Ладно, поздно. Значит, зараз повинно стать 27 колес, все правильно. Да, мы тогда сотни будем долго качать. Я нас спас. Мужчина дрянно керуется под дождем. Это просто не...
Как на льду. One respect, you gotta drive the right car. Yeah, go on. I'll be thinking of you. Bye, girl. Так, давай глядим, сколько отсчет там. Повинно стать 27. Так, что процент? Угу. 8 инфернов. Это не инфернус, это 5, это 375, 65. ZR. Так, это у меня 24 отсотка. Carl, hi. Hey, sexy lady. Hey, Carl, have you eaten yet? No problem, if that's what you want. Holy crap! CJ, that was just how I imagined. Hey, girl. Wake up! Girlfriend. I like to work in the ER. It gives me a thrill. Yeah, this is really interesting. That was such a generous thought, Carl. Car crashes are so erotic. Keep talking. I'll call, I promise. I'll see you around, girl. Никольки зараз. 31, 32, 33, 29. Виглядає, бицем звірліки не целоваться. Попробуем. С Кэти не целоваться, а стоит целоваться. Протестируем, але попробуем. Fool, you hit me.
Треба жить согнать. Башмак. А Банші нема. Максима Банші з'являється після відкриття третього города, не видно. Як і Меза в этом самом на горючеле подходит. Жигулис, Жигулис. Ей просто не сподобалося, що в мене машина була дрянна. А то, що я типа худий, это не грає ролі на максимум. Напевно. Так, я вернулся. Все еще крутим педали. Зараз поглядим, кольки у нас жира засталося. Сподіваюся, що не кольки. Так, после 10 тысяч то повинно быть все. Десять тысяч. Худший. 10140, так? Нет, солид 180. Статистика. О,
Мужик, 900. Ну, добре. Хотя бы 9. А Москва кольки 40. 4. Москва шешма. CJ. You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys aren't hanging around. Так, у этой миссии есть некий лишек, я не разумею, як це. Але вроде выглядаю все просто. Куда там ехать треба? Ну, далеко. Спидранеры тут на лодках плывут, звичайно. Але мы поедем на машине. Бо у меня зада 365 ZR. Бачили, чому я називаю 365? Тому що я зараз повігнув на 365 градусів самостоятельно. Бачили світло? Гэта був гэта саме. Не бачу. Моль разбил свою машину. Чувак, гляди. Приходи за моей машиной, клёво. Чтобы я ничего не заговаривался, ладно? Ну это ты поехал, да? Не поспел. Не поспел, но такое бывает. Дэдпул. Повинно зараз Цезаря не спалить. Сідаю в машину. Where we going? They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Angel Pine. Чому в этой местности не прикладаем маршрут? Так, поехали по автостраде, по автобану. Сейчас я тебе Билли повезу, что я умею керовать машину в воздухе. Мы за этого ёбни здесь не закинули.
Треба було клетки подобрать. Бо у нас на 2 ткани не хватит одних клеток. Нам треба два букета. Один кабот и подобрать. Есть клетки тут? Мне тут пару синглов. Ну он. А я думал, может клетки есть. Angel Pine. Так, все, що треба, щоб гліч працював, треба взяти камеру в руки і зайти з нею сюди. Ну, глядим. О. Right, you shermhead. This business is bigger than any gang, is it? Right. Так, Райдера ведает. Ты кто такие? Ты T-Bone Madness, але мы тебя не ведаем зараз. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? А ты его ведаешь? Майк Террено. I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Так, глич спрацював. Що ми робимо зараз? Зараз ми пойдемо виконувати місію. Яку місію? Ми будемо шукати ще, що можна ще 50 здимків. Це немагчыма зробити. Але мы поспробуем. И на Богу день мне высадим. Но вот от Angel Pine не отвез. Ходим, хоть Санчес возьмем. Есть Санчес какие-нибудь? Коля Клокенбелла есть. Вспомнил. Нема. Тогда вот там один. Тут есть. Look, mind control devices. But we'll have to leave that for now. You are leaving Area 53. You've been abducted. Until next time, stay alert. We're after you. You're leaving Area 53. Check your rectum. Mikey, where are you? Hi,
Зараз ми будемо пробувати знайти усі 50 фотоздимків. Один ми вже знайшли. It's the fantasy game that's sweeping the country, the Cavern of Sorrow. Learn about our exciting history and have fun too. I'm a holy warrior on a quest. I'll kill you if you don't believe like I do. You can't Не пропоную робити це вам самостійно, але ми поспробуємо. Lord Zed the wizard gave them to me. Remember our adventure at Gash Canyon? Gather ye friends and embark on a story. Не бачу, напевно, нема. The concerns. It's not just a game, it's a... Хотя я видел, что есть. А про фотоздымки не помню, не памятаю. Напевно, был тут один. А я там вылезу. Ну, бот. А это может золотые ворота башни. А тут покрышка с земли торчит. На вот они так понасовали. Расхожие 100 метров. Ну, я не бачу. Напевно, не їх. Треба ближче під'їхати. А що за увагу? Ще ближче. By things that are family friendly, like hard liquor or sick. З якої дистанції я не бачу? Щоб не розуміти, що... Довольно. Там не можете? А, понял. Нема. 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 Есть. Есть.
Есть. Есть. Нема. Приблизно на расстоянии полгадары. Там еще есть люфт поміж спавном и явлением. Ну добре. То боки пофігу. Don't call it a comeback. I've been here for years. Just unemployed. But I'm back. Running the media. God, I love this West Coast vibe. Everybody here's so laid back and lazy. I'm here with a man who gets paid to talk for a living. Rapper, even though I dress like one, but I think I could really get into, you know, getting hammered, singing about setting things on fire, shooting up funerals, blah, 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 you know, striking poses, smoking a lid. Exactly. Home of the G says this. I love Reaper. It's the rules if you're a rapper. Wow, those sound like some great rules. You know, you get a lot of flack in the media these days. In a recent press conference, you're... Да, ну быть так не может. Повинно щось бути. Ну. А еще тут комик 10 стоит. Вот тут вот случайно. Well, that was very informative. Big Smoke is doing a lot. Windmill. Hey, can you body pop? Come on, Laszlo. You know OG ain't no playboy. I ain't down with that shit. It ain't gangster. I walk the walk. You know what I'm saying? Fresh. Yo, I'm down. I'm into walking too, but I was thinking maybe we could have a break off, you know? I could spin on my back. You being funny? I'm trying to be. Watch it, fool. I warn you. I got the street. I got a rap. Me and my man Smoke, we took over. I've been gangbanging since I was 3. Ice cold killer. Excuse me? Gangbanging? I never understood that. I mean, other guys in the room while you're... Ugh. I'm ice cold, bitch. Don't make me dump on you, G. I'm the streets, man. I am gangster. I'm taking rap in a whole new direction. From now, it's about making words rhyme. And I'm going toe-to-toe with you in a minute. Why do you rappers get so worked up? You're rich. You've won. Stop shooting at each other. You know, and you keep saying, I'm from the streets. Well, you know what, dude? Everyone has a street in front of their house. That doesn't make you cool. Oh, we got a comedian, huh? You got scraps, huh, bitch? You down? You mark-ass bitch, punk, trick, buster, fool. Look, I don't know what you said, but hey, this ought to calm you down. I brought you some malt liquor. You's a buster fool. Lucky I don't hang you out the window or turn you out, because I'm also a pimp. Including dudes, I'll pimp anything. You hear me? Oh, dude, I hear you loud and clear, man. You will pimp anything. Listen, how many hot women need a man? Because, I mean, it's kind of been a dream of mine to sleep with housewives. Are you dissing my hoes, bitch? No, dude. Your hoes are bitches. Your hoes are bitches. You a buster. What are you? I'm a buster. I'm a buster. Whatever that is. Dude, put the gun away. Don't diss my scrap. I love your strap. You're a great guy. Look, I'm just coming down off the 80s. But please, don't shoot me, homie. Relax, fool. No one's getting dumped on. I'm a warrior poet.
I tell a cautionary tale about life on the streets, you know? Only too well. That was OG Loke. Hey man, it's been a real pleasure. Straight, yeah. Good luck with the music. Hope you can make a killing. We'll see you next time. Maybe I'll get to take some callers like I want. If WCTR wasn't holding me back, man. This has been Entertaining America with Laszlo. Peace and chicken grease. So that's how you're Was on the VCR. broadcasting live from his garden. Howdy doodle. This is gardening. Так, я не ведаю, где есть это. Ночью было бы пляшчей, магчыма. Яны бы посвечиваліся фіолетовым. А так прийдеться шукати. Як шляпи киценя. Yes, thanks for having me on. I'm a big fan. I have a question. My melons aren't big enough. I thought they were... I would love to see your melons. Look, gardening is a spiritual light journey. Become one with nature. However, sometimes nature needs some chemicals to kick things into action. There's a fantastic fertilizer I use called Pituitaris. Значит, на этих бочках есть одна. Только я не памятаю, на первой или на другой. Конечно, сюда не бачно. А вот что в гульне этой дальности малевки, или она не працует. Тут само не бачно. Будем стрелять наугад. Я не ведаю, где она. Я только памятаю, что она там была. З ёй заўсёды былі праблемы. Что она не бачна была от ниоткуда. Так типа слишком низко, а там слишком высоко. Hey Maurice, first time caller. My name's Mike. I work on my lawn and garden all weekend long because I got this raging edifice complex. I'm drinking beer and riding around on the lawnmower too because the vibrations are kind of cool. But what's really killing? Listen, I want you to listen. You're listening to me, Mark. It's Mike. Okay, that was a test. And I know what you mean. Такі поверхні як не треба. Listen closely. I want you to know you're entitled. Да блин. Which, by the way, is particularly handy. Самолет потопился. Focus on the И взорвался. Фиксал, что потопился, потом взорвался. Но я не ведаю, як его знать. Я не буду ни на самолете сюда перелетать, ничего такого. Я буду зараз наугад тыкать и все, покулять. Не отрымаюсь. Бо пуля у меня бесконечная, без конца. С дымком я маю на увазі. Коли-небудь да попаду. Here, who are genuinely happy not to be burdened with it. It's political debate and discussion from the right and the...
Ну. Eating disorder? So I like moved to the West Coast. Ну это санина. Yeah, maybe you should keep your finger out of your throat and eat a donut. 99% of the... Так не повинно было быть. Я не ведаю, кто это придумал. И кому это не протестировали в оригинальной хули, ніхто оно ніоткуль не бачить. Але гэта, ну, санина самая натуральная. Коли есть на свете санина, то вот это и она. Tornadoes don't like poor people. Right, like I don't do laundry. I'm liberated, independent, and I have 3 maids, all of them on less than minimum wage. I mean, poor people are so happy to work for me. Especially when I help them unionize. Do you have a question? Sort of. Hey, you know, I got the same name as you. Не, я трошки пам'ятаю, где она есть. No, Mary. I was called Bruce by my parents, but I prefer Але далеко не очень. No, biblical. Which, like, okay, I'm an atheist, but I love the Bible. I have 100 that I took from hotel rooms. Что машину припарковал. Well, as a mother and a fireman, I was wondering what you guys thought about diversity in America. It makes me very nervous. Well, you see, I'm heavily into diversity. Я буду стараться, ну, бачить, где она. Я не буду так наугад. Тикать, як я там тикав, але твоє місце, наверное, просто неправильно зроблене. Тому я там і наугад і тикаю. Я не сторонник використовування таких клішеїв. Brian's on the line. Hello, Brian. Але що робити, коли нема виїзду? Excellent. You take stupid people's money. I love it. Very capitalist. Hey, Brian, what's your concern? I did really well in the 80s, but the 90s are proving to be a real drag. The music is terrible. The investment is kicking my ass. Everyone I know is giving up recreational drugs, and the president is doing my head in. The 80s were really a materialistic time. I know, I'm a shallow person. Drown me. Look, we need a movie star to be president. It works. They're the best liars. И что, не долечу? Бо у Санчеза не хватило хуткости. Ну ладно, поехали возьмем твою фоточку, кстати. Хочешь поворачивать, нет? Не, коли бы хотел хули працевала дальность. Ну вот что ты спрыгнул вниз. Ты дурный. Коли бы этой хули добре працевала дальность самолётки, все было чудовно. А так я не задоволен. Коли я зроблю 40 стимків, это будет чудовно. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
put hair on your chest? Sure did in my case. A whole lot of it. Came along, and everything went wrong. Now there's 3 cigarettes in the Не попал. Не тратил. Ну, коли б ти просто вниз поїхав, був б чудово. Райдер. А, там ж була подсказка. Була ж? Ледь зауважено. Але подсказка. Что? Не хватает дистанции, если бывает такое. Треба приблизить. Блин, что-то не бот. Well, the Mississippi River, Lord, is 1 mile wide, and I'm gonna get me to the other side. Бак. Alligator, you swim too slow. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we get together the time again. The Mississippi River can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart. That song reminds me of Crossbow. I love crossbows and shooting little garden gnomes. Bastard, stay out of my garden. Mary Beth Maybell knows how to get medieval. Juice wrote this track about me, Queen of Hearts. I've had my heart broken. I've been played with.
Ну это хоть чуть-чуть передний раз повинен долететь. Не долетаю. Не долетел. Тут що може бути цікаве? Є щось цікаве? Нічого не бачу. Нема нічого цікавого. Oh, my exes live in Texas. Texas is a place I dearly love to. Сховали поміж бочок. Down in Texarkana wanted me push her broom. Sweet Eileen's over in Abilene. She forgot I on the moon. Allison in Galveston somehow. Roll out of here. What's poppin', homie? Hey, pal. Have you tried inversion therapy? No, I've never. Who's got the law looking for me? All my exes live. Oh, my exes live in Texas. I dearly love to be, but all my Не бачу. Не бачу нічого. Tennessee. I remember that old Brazos River where I learned to swim. It brings to mind another time where I wore my welcome. But I always come back to myself long before daylight, 'cause all my exes live. Really love to be. All my exes live in Texas. And that's why I hang my hat in Tennessee. Some folks think I've been high. А на самом этом стадионе не могу.
Не бачу. Hi, what are you afraid of? Heights? Flying? Polio? Whatever your fear, it's time to face it. Hi, I'm Darius Fontaine, the creator of inversion therapy. For years, we've helped patients get past their deepest and darkest. Wanted to sleep with my mother. Now that I've done it, I don't want to anymore. Incredible! А вот это ж нет. Hey, I was terrified of my children being harmed, so I stabbed them. Didn't hurt me that much. Yeah, now I'm not afraid of anything. That's another life saved! Inversion therapy works! I know. When you take your fear head on, then it's time to... Call me to... Oh. Типа это был перелет. Типа это был недолет. Time for a little Hank Williams. I love old Hank. Да, это был перелет. Come along with me, say, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something? Ось это боксфільм, на яким можна красти. Як ми це робили у першому городі. Нема. Вот тут есть. Давай поглядим, где оно есть. По центру само. И тут ничего синего нема. Это подсказка нам только ночью працює. Ну, это дренно. Добре, что оно есть. Дренно, что оно працює только ночью. This next song reminds me of birthing my son in the outfit.
From cow poking to cow tipping and all the fun in between. Hey, baby, sorry you're dead. You killed yourself 'cause I wouldn't give you a... I can't really say what I want to. Hey, hey. Куда вы поехали? Дорога закрыта, зачинена. Куда вы поехали? Дорога зачинена, они то есть поехали. А я так сам могу поехать? Я не могу. Кому я не могу? Выступные. Он что, на лоху катается по этой? По порушенной дороге. Это самое есть квест. Я хочу хотя бы стоит потом демку узнать. Давай пробачить. То сейчас ну. Там на мосту Максима так само стычки есть. Я не памятаю. Где-нибудь здесь. Там. Что это такое? Просто зойка. А я ж не могу на той мост тратить. Больше ли он хотел скрасть мой мотоцикл?
Не бачу, нема. Сподіваюся, що нічим нема. Бля, на этом военном корабле 100% кто-то есть. Я памятаю, там было. I'd been better off if I turned away and never looked at you second time. 'Cause I really had my life all together till your eyes met mine. And there I saw a yearning and a feeling cross the room. Зауважу, напевно. Бо треба звуся ніяко. А я з низини. А коли я заеду на вот этот мост? Давайте попробуем. Мы сможем на это заехать. Это вырашает наши все проблемы. Нормально могу заехать. Ничего не бачу. Угу. Чудово. И с мостом так само, да? Там минифан есть. Я памятаю это. 100% будет на нем кто-то думать. Как это было? Even with someone they love. Cowboy ain't easy to love, but he's harder to hold. But when the buckles all faded wranglers, and each night begins a new day. If you can't understand him, then he Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Princess, Mama, they'll never stay home and they're always alone, even with someone. Smoky old pool rooms
clear mountain mornings. Little warm Это было башня, да? Да, это башня. Бачите? Я бачу. Да. sometime won't know how to take him. He ain't wrong, he's just different, and his pride won't let him do things to me. What's the holdup? Your babies grow up to be cowboys. Как его покупать? Любой. Hey there, baby. Hey, beautiful. Hey, Carl, are you hungry? Okay, let's move. Thank you for the gift, Carl. I need the speed, cause I'm on it. Break. Oh, yeah, wow. Is there any other music? Ever thought of losing a limb, Carl? Yeah, Oh, this Carl, really don't stop interesting. here. Кэти, беги, 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 беги. Forgive me, but I need this car. А вот это фельдер. Я же вам сказал, что нужно стенкель подобный. С Vice City. А у этой хуйни навык стенгера нема. Thank you, CJ. That was lovely. I had a wonderful time, but I've got to get back. Martial arts are all about practice and discipline. Yeah, go on. I'll see you again, okay, baby? Bye, girl. Статистика. 29 у нас было отходки. Да, зараз плюс 6. Это с подарунком.
Ну тут не бачу. Наверное, 200 тут. И тут. Да, вы зробили п'яну добру промальовку дальності, ну, подобна хуйня. Але, ну, не можете робити одну промальовку дальності, а іншу не робити. Всего, что в этой хуйне столько объектов, что количество загрузить. Зря повесили. Не. Пятьдесят подозрительных можно было зробить завсёды, там были бачки. И все. И подковы зробить. Ну, это 100 объектов, и все загружают завсёды. В памяти висят. Но это не так, мат место займаю, ну. Ну все было, бля, тебя застрелить. Чувак, ты без задницы. Ты ведаешь это? Ну сам виноват. Ну что твой стоит? You getting carjacked, fool. The problem with the world today is people over 30. If you were in your 20s, you'd be getting high, getting drunk, laying around all day, and you wouldn't be able to cause any problems. Most things because you're old, there's nothing to do, and you can't find anything. Мол, тут не взорвал. This is Ледь. the song I played my mother at my high school graduation, Danzig with the plaintive cry of a generation. We're insane. We will rule. What can I say? I'm a bad man. We were inventing hip-hop. Well, Ну что-то глубоко. Нет. How you doing? Have you bought stuff at Mercury? See ya, bro. Ну я понимаю. Ну это ж такое, здесь повинно быть.
Или же это ракурс на церковь был? Ладно. И что, нема тут? Полова есть. Hello, Carl. Hey, lady. I thought we could go eat. Hell, it's your date. I'm just there for fun. CJ, what's wrong with you? Oh man, we gotta get out of here. Наган. Добро, что ты живая. I'm stealing this car. Me! See a black man trying to drive? My favorite smell is two-stroke lube. Yeah, this is really interesting. Wow, I'm glad I don't live here. А як я загинул на большом финте? I do. My first car was a perennial. Uh-huh, yeah. Ты генил? Твоя первая машина? Так нічого, що я вельми часто ламалася, тому ти стала автомеханіком. I love this neighborhood. Have you tried the boat school down in the bay? Yeah, go on. Первая машина у нее была Perennial. Так это ж Петрос с болтами. CJ, I am pigged out. CJ, you're a... Burnouts are cool, but they eat your tires. Зато не пешут, а? Я перейду. Crazy not to love. You don't need this no more. Пойдем в Старфакс пойдем. Ну вот Старфакс да нема. Uh-huh, yeah. В смысле покинул? Eating chocolate, listening to the same band over and over, and buying fractal art. Richard Burns is Ну, ну, а чему ты не побежала за мной? Я николи не прокачаю все на 100%. Он буфало есть.
Special, finally, special. Ось принял. Той, на яким я наездит. Навоз я наробить, как не зрозумел. Мазохистка может. Бо ж тут зверху я сфотографував там. Магчима. Ну, Никита кондлёвый центр. Это Визель Кафе, по-моему, что здесь есть что-то с дымом. Есть там такие Визель Кафе? Так, есть. Ну, добро. Oh, I'm here to help, Sailor. Gardening with Maurice, only on WCTR. The news and all the other things that really matter to you, like people dying. Lady on fire. Bodies everywhere. And explosions. Is hanging from the trees. This accident is really cool. WCTR. Come live the mystery. Cool off in our water sports park. I'll show your kids a great time. It's something they'll never forget and talk about for years to come, especially at therapy sessions. It's the place for magic and adventure. Leaving me free to shop and get lipo. Who's ready for the incredible Dribbles voyage? Jerry, can we come too? This is a journey you must undertake alone. It can be dark and scary, but you'll shriek with delight. What's that hole in the wall for? You wait and see. You'll be amazed. Fuck this. You'll be amazed. Glory Hole Theme Park. Open every day till 3 a.m. If you're into exploring exotic places and forbidden fruit, stay tuned. It's the Wild Traveler. Next. Hello, I'm James Pediston, World Traveler, and this is the Wild Traveler. From Peru to San Andreas in 8 days by balloon. Often while lounging around garden parties, we forget the brave workers worldwide who toil day and night for the products we consume. Some are even so dedicated to our happiness they carry products in balloons shoved inside themselves to be a
We go to the phones. Yes, we do. I can't believe you actually recommended we go to Barbados on our honeymoon. It was revolting. There were poor people. I live in Vinewood to be away from poor people. Barbados is lovely. Look, I want to be very clear. I'm not racist. Just careful. I like all-inclusive resorts where you can drink as much as you want, be around other people from San Andreas, and the only interaction you have with the locals is if you need a cocktail or some spice in the bedroom with your husband. Well, that sounds lovely. With people like you, it's no wonder we don't bother curing cancer. Next caller, you're on the wild. Это вы не заказал себе ежу? Yeah, it's funny. You go on and on about other countries, but you live here. America rules, you commie. Eat me. Well, we've been trying. Tom, you're on the line. I'm so sick of England. Oh, let's go to the pub. They're all alcoholics. At least we drink a 24-pack in private instead of hanging out in some social setting making a fool of ourselves. People say it's so civilized. They got thousands of years of history. Well, I saw a movie about Europe once. Сколько жрать захотели? When people still defecate in their living rooms and cover it up with dirt like a cat. You can't find a decent toilet anywhere. Or a good chicken wing. And the strippers? Это 10 далеко. Overcharge. Good Lord, you Philistine. You should stay out of England. I hear there is a casino in Venturas that is just like the rest of the world, only with better toilets and full of morons like you. Do you want culture? Do you want safety? It's your choice. Personally, I want irrigation. The colonic variety. That's a whole different story, and it is early. Let's go to the phones. Who's on the phones? One? Come on! Call up! Anyone? It wouldn't be like this in Peru, I can tell you. There I once made a phone call with 30 boys sitting on my lap. Not because I paid them. They wanted to be there. Or in Mali, where nobody knows what a phone is, and a lot of people have never even heard of plastic surgery, or the Glory Hole theme park. There, the Glory Holes aren't theme parks, I can tell you. It's violent and bloody and authentic. What are you scared of? А цікаво, у 2000-х годах, коли эта гульня вышла, 2005-й, Glory Hole має стоє значення, що я ведаю зараз? Jump into the unknown. How can it be a sin if it feels good? Anyway, what's your question? Why am I here? I don't know. Why are you there? Where are you? Kenya? No, I'm in Verdant Bluff. Loathsome place. I'd jump if I were you. I want to go to hell. Me too. Buy a refrigerator magnet when you get there. On with the show. Any callers? No? Okay, maybe I should hit the travelogue again. This is from my diary in Sri Lanka. A few rupees a day. I have employed the services of a young man who has been my guide in pleasure as well as travel. There is something very exotic about him. Avrinda. Бачу, это баст. Смотрел. In certain lights, he looks just like a little girl. He is a real minx who knows exactly what he is doing to him. Oh, wrong page. Here we are. Avrinda took me deep into jungle. And there we took part in an ancient rite of passage for adolescents on the cusp of adulthood. We hunted each other in game very similar to the ancient games of Kiss Chase I used to play. No! Wrong page. Avrinda has left me. I broke him. I thought I meant something. But it seems he would rather become a fisherman than follow me in an exotic... Так, час ночи уже. 1 година. Life of degeneracy and narcotics as my houseboy. Не бачу, куда ехать. Why does this keep happening to me? Извините ли вас? Wrong bit again! Where's the page about watching the elephants mate? And it being really disturbing and making me slightly jealous for both parties. Hey! Has someone been stealing pages out of my journal? My producer is jealous. He keeps stealing my stuff and lending it to people. Just last week I heard him saying government agents wanted to look at it. What a load of trash. Ah, we have a call, finally. I just want to tell people about a great holiday. You mean vacation? We call it vacation. What is it? Searching for a yeti in the Himalayas? Learning to play an alpine horn? Hunting for pythons in Africa? No, Canada. But what about a young man to peel grapes? What about fine local herbs? Hey, it's cheap and it's plentiful.
apart from the rent boys. What about the food poisoning? What about the starving beggars? What about the political instability and the chance to eat insects? I don't want war. Have you seen the news lately? Philistine. Well, if you want exotic, go to Hawaii. They still trade in beads there and ride planks rather than motorboats. Time for me to head south again. On the next show, we'll be discussing Amsterdam. Paradise regained. Morocco. Smudgy smoke. Until next time, travel safe. Ciao, Bella. I'm James Pediston, and this has been The Wild Traveler. This is WCTR, committed to bringing you shows like The Wild Traveler, even if we received a cease and desist. Area 53 is next. Don't say we didn't warn you. Did the government recruit school children to beat you up in school? Are goldfish really communist spies? I'm Marvin Trill. This is Area 53. I'm broadcasting live from my mobile home in the desert. I'm telling you, it's hot like alien balls in here, going to the conspiracy lines. Hi, my name's Adam Firth. I've been doing some much-needed surveillance in the desert while hang gliding. I've noticed a peculiar trailer compound where a man is running around in a spacesuit conducting weird rituals with Domestibots. What? Well, he probably wants you to leave him alone. Get a real hobby, like pretending to be someone on TV. Next, caller. It's me again. You? Now, come on, man. Tell the people about the desert. How come there's something missing, huh? A map with things missing ain't a real map, and that's what they feed us. That, female hormones, and the water supply. I hear you on that. Well, I'll call back when I got proof. You better not be tracing this call. I don't trace calls. Everything in life should be anonymous. I tell my... Сподіваюся, що виконую. Добре. Бухаліп не виконав, було б реально. Is that because you have a girl's name? Well, here's a conspiracy. Your mom hates you. Holy shit, how'd you know that? Next caller. My name is Neil. I go to a lot of demonstrations to pick up political animals. None of them think anything about the aliens. Try reading between the lines. And if that doesn't work, do some. Then you'll understand all about the aliens and just where you were planted. Mike on line 10. Man, I think my dentist is attracted to me. She knocked me unconscious and has her way with me. Well, it's unlikely, but it could be true. You feel great, but I feel icky, all dirty and used like a sex object. I'll tell you what makes me feel icky. In fact, I haven't washed in 2 months. Whatever you do, trust nobody. Next Caesar, это ты заказал? My name is 632369439. Well, that's not a very original name. I didn't know robots listened to this show. We know what you are doing to my Domestibot brothers and sisters. Enough of that, little guy. Sounds like he's been programmed for evil. All right, let's go to the real meat and potatoes. Newsmen lying to our face about weather balloons. Historians ignoring my proof that WW2 didn't happen. The FDA infiltrated by the very device they're supposed to regulate. The plug. Mind control devices. But we'll have to leave that. Замовил. You are leaving Area 53. You've been abducted. Until next time, stay tuned. Thereafter. You're leaving Area 53. Check your rectum. In the game of checkers in life, sometimes you make the wrong move and get jumped. If you make the wrong move and need money fast, we're here to capitalize on that. Some people are destined to make the wrong move over and over again. It's okay. It's all right. What are possessions and life's treasures if you can't cash them in during a self-imposed crisis? At Abigo Brokerage and Pawn, we'll secure the funds you need for any collateral items you can get your hands on. Just bring in your stock, jewelry, electronics, munitions, dust, automobiles, power tools, home, movies, children, exercise equipment, pets, coin collection, or your spleen, liver, or kidney. We'll give you cash on the spot. Чудово. The tight end zone is Теперь next. это Brought to you by Lager Beer and Brooklyn проперти. Cigarettes. A game just isn't a game if you're not Где drinking coffee. вешать не FPS. Будь на уровне нулю. We're there to talk about it. I'm your host, Derek. Today on the big show, clearing out.
that never dies. Liberty City Cocks and Beavers going at it again. Love it, loathe it. Buy the jersey, eat the junk food, call it out. Hey there. ¿Qué traías, mija? So, have you ever been to college? Not yet, carnal, but I want to. Hey, buy hot stuff. Эх, это церква? Чи что? Winner takes all, including the genital warts. Нет, это просто будинок. А виглядає, бо це церква. Там унизе можешь что-нибудь быть? Ну, вроде. Не памятаю ничего на береге. На пляже. I know it's ruining this country's traditions and history. I mean, I want him to be a big sports star so I don't have to work. Huff me, frisk me, pat me down. Well, look at me. I'm carrying my bag on a stick and wearing a skirt. Might as well teach my boy to hunt butterflies. City Hall. Okay, I guess you're right, go wrong. Тут повинно щось бути. Any race fans out there? Hey, any football? А максима і не одна. Ось тут на будинку на самому. Ось. Нагрити фігні у центрі. Нема. Тут просто камера. Просто камера. Там где-нибудь есть? Нема. А там где-нибудь есть? Нема. Ну, будем лечить, что только одна тут есть. And half the cars are sponsored by Baldwin Remedy. Castronaut Team Racing? Yeah, what's the name of my mother's cat? Знову їзди поліпшили. Liquor or cigarettes, not the reason my wife ran off with that cop. What? Hey, screw your wife, pal. Probably a lot of guys did. This ain't Lonely Hearts. I mean, let's stop showering each other and go. Sick, I tell you, and unnatural. This town has never been the same since they had the Olympics here 8 years ago. Primal urge to paint your face with war paint, whip yourself into a sweating, psychotic frenzy, and then go annihilate and hospitalize complete strangers. Then you bang a bimbo on the sidelines. Bang, bang, bang. Look, I loved high school football, and I loved gym. Это больница там. Шпиталь. Horse racing. I mean, tiny, angry people on horses? How can you go wrong? Hey, I don't ride anything bigger than me, you know what I'm saying? I mean, that's why I never got into rodeo, man. And that's all we have time for. Okay, hey, I'm Derek Thackeray. Till next time. Tough Nut. To WCTR. Or maybe you aren't. Maybe you became so offended that the tight end zone has no female callers that you changed stations. I know I would, and have. I'm not here anymore. Может, не памятаете, есть там что-нибудь? Entertaining America with Laszlo. Welcome to Entertaining America. This is Laszlo. I gotta say it, pardon me, but don't. Everybody here's so laid back and lazy. I'm here with a man who gets paid to talk for a living. It's incredible. What a concept. He's called a rapper. Поехали вниз, побегать. It's OG Loc. OG Loc. You hear me, player? Yes, of course. I hear you. You're only a few feet away, man. Listen, I'm a big fan. I love rap. Really? Are you really straight? What? You gonna question me? Dude, it's cool. If somebody passes it to me, I don't ask questions. It's probably not laced anyway. So, who out there wants to talk?
Ми вже слухали розмову Олджі Вока з Вазу. My point exactly. Yeah, we need more naked liquid. Exactly. Look, I'm no rapper, even though I'm dressed like one, but I think I could really get into, you know, getting hammered, singing about setting things. By dudes with wooden teeth. You see, my clothing company, Low Down, home of the G, says this. I love reefer. Get a load of that. It's a press conference. Your manager came to your defense. A lot of people say gangster rap is misogynistic posturing by fake-ass idiots who spend more time in drama school than they ever did pimping or hustling dope. But he rhymes like an angel, and I assure you it's all in a good cause. So either way, you can feel good about yourself. You can feel good about yourself. I want to get in on this rap thing. Do I have to break dance, you know, do the windmill? И что, нема? Fresh. Yo, I'm down. I'm into walking too, but I was thinking maybe we could have a break off, you know? I could spin on my back. Нема, все проблем. We took over. I've been gangbanging since I was 3. Ice cold killer. Excuse me? Gangbanging? I never understood that. I mean, other guys in the room while you're... I'm ice cold, bitch. Don't make me dump on you, G. I'm the streets, man. I am gangster. I'm taking rap in a whole new direction. From now, it's about making words rhyme. And I'm going toe-to-toe with you in a... Подводку я памятаю. You know what, dude? Everyone has a street in front of their house. That doesn't make you cool. Oh, we got a comedian, huh? You got scraps, huh, bitch? You down? You... Ну, сказали, все подсвечивали таким колером. Баба Вильме плюс. Ну, с таким, например. Ну, это ж чудово на календах все видеть. It's a dream of mine to sleep with housewives. Are you dissing my hoes, bitch? No, dude. Your hoes are bitches. Your hoes are bitches. You a buster. What are you? Off the 80s. But please don't shoot me, homie. Relax, fool. No one's getting dumped on. I'm a warrior poet. I tell a caution. Straight. Yeah. Good luck with the music. Hope you can make a killing. We'll see you next time. Maybe I'll get to take some callers like I want. If WCTR wasn't holding me back. Man. This has been Entertaining America with Laszlo. Peace and chicken grease. So that's how you're going to be entertained. Talk is cheap, especially on this station. It's time for the man who can grow anything big and strong. Блин, мне надо снова... Бля, ну серьезно. Howdy doodles. This is gardening with Larbies, and I am Larby. Давай сходим мне какую-нибудь машину. Ну как вот, не к эту. Вот к эту. Ну не к эту. Get out the rob. When I come through, feeling no cruise, I'll be back to correct. Обед. Carl, hello. Hey, lady. We could go and get some food if you like. Hell, it's your day. DJ, you crazy idiot. Давай только ты в этот раз не перевернешь мою машину. Добро?
Это нормальная лошадь. Хирург. Что тебе не подобает, не могу разуметь. Давай музыку изменим. You know where you are. My favorite smell is two-stroke lube. Oh, I love this neighborhood. CJ, I am pigged out. Just mind yourself. Wow, what a night. Give me a ride home, baby. Thinking of getting a speedboat. Yeah, go on. CJ, you are such a gentleman. Without plenty of torque. Oh, wow. CJ, what's wrong with you? Я все просто зацепил. My first car was a perennial. This is so interesting. Ты уже сказал. Перенил мы не поважаем. Trying to impress me, huh? We're gonna hang out again soon, okay? Bye. Ну нема и нема. Ну, Ломбард-стрит, но Ломбард-стрит точно было кстати. Может тут посередине. Ага. 40 зарядил. Ну все так древно.
Что? Я сфоткал там, а там не фоткал. Я на той помните будинку сфотографував. Здається мені. Тінь на двору. Я не помню, где я сфотографовал. Может, ты сфотографовал, напомню. Sup, Bessie? Hey, mister! Rusty Brown tastes like dolphin brain. No, I don't think so. Chinatown. Напевно, 3 відео, де є. Бачили? Ні, не так працює. Ні, не працює. Я на секундочку, на хвилинку з'явився. Oh, you asshole, my shit! Чувак, ты хочешь, чтобы я тебе забил? Так я тебе это устрою. Дурень. Come on, get out the core. Ну и что ты? Ехай. Советы ничего не текают. Ну что повинно быть, кстати, на кольце, на этом комбайне. Нет, тут не может ничего не быть. Это же комбайное кольцо. Не, ну
Повинно щось бути. Ну, трубу, зауважу. Еще 7 за 108. Чи-чи-чи. Чи-чи-чи. Да, вот в эту камеру, я думаю, что есть один. Над выходом вот там. В этом парке треба будет глянуть. Щось я ще Максима знайду. А на больнице я ничего не знаю, что. В этой парке я хотел глянуть. И так самое на полицейском участке ничего не знаю, что. Не стоится просто так в одном из парков убрал. Через это ты где? Тут ничего не могу. Переканали меня. Я зараз просто тригерюся на фіолетовий колір, ось там фіолетовий колір бачить. Вони його просто тригерюся. А це всього ж закат був. Заход. Соніка. І там, здається, мені щось ще було. Ось там. Нет. Чи там? А, вот там. И на паркинг уже там. Нема ничего на паркинге. А тупо собі повідіку. А что на этом паркингу есть? Ничего цікавого. Блин, здається, что я больше ничего не видел. Here's a song that
It should be in the jukebox of every bar to remind men to stop having a good time with their friends, playing pool, smoking, and drinking. Johnny Walker said. Come on home so I can scream and throw things at you for nothing because I'm on the rag. Breaking his name. 6 днів не знайшов, це добрий результат. When a girl Виник. walked up beside him, this is what she said. Недренно. Насамреч. Я напевно там уже зробив це. Все, завтра в мапу погляджу. Я больше 6 знайду. Then John, he got up. Table. Я ще завтра зіропропікчу куплю на буду. І все. Ладно, давайте я ще знайдем добру машину. Вот, наприклад, Сейбр добра машина. Ні, Сейбр не добра машина. Мерит було полепей. Что тут войну пока стоит? На Султан пойдет. Султан добрая машина. Carl, hello. Hey, gorgeous. Haven't eaten much today. How about you? All right, for sure. Plus I'm able to rock a crowd without a cable. Over Cuban Lincoln. I still produce my jams like my name is Ricky Rubin. L-A-S-T-E-R. This ain't store-bought hip-hop from a jar. It's sure ain't Stephanie Mills playing. My first car was a perennial. What a trashy place this is. This would be a nice place to live. Now you're just pissing me off. Что с зеркало я не могу не придумать ни одного. Hey, you like this area? I do. Cars are the only thing I care about, man. This is really interesting.
DJ, that was great. Take me home, baby. Have you tried the boat school down in the bay? Uh-huh, yeah. Я не спробував ні ботку, покуль ні. Але в будучині обов'язково коли взорву тут один заводик. Высады сразу, да. Одразу. Go down front, that's what makes a great car. Yeah, go on. Хеврон. Смогу я на полной скорости повернуть? Не смогу. Не повернул. Yeah, this is really interesting. I'll be thinking of you. Bye, gorgeous. That is such a great song. Долбаная целиком. Не могу ничего. Я что, в туннель не поехал? Кебро. The ego, and now the X. Finally, there's an alternative. Hey, Mom, watch. No hands. Today, not ever. Mom, it doesn't hurt too bad. I love my bike. I just felt it happened. That's it. I'm getting you a car. Wow, cool.
mother's duty. I love you, Mom. Well, you need a car. We'll remortgage the house or do whatever it takes. I want you safe and with better protection than an overpowered sportsman who died when first experimenting with drinking and drugs. The teenage years can be difficult and dangerous. Don't make them deadly. Don't let your teenager ride a bicycle. Be a mother, not a murderer. This is a public service announcement paid for by the Governor's Office of San Andreas in association with Maibatsu Cars of America. Ну, я вспомнил, где еще один фотодымок есть. Nothing but a cheap thing, baby. Like a binge or something. Or radio mix. The alternative. Вот так, ладно, больше не еду.
Так, набор что есть. А на заводе на этом. Не визвав складано знищити. Коліна от ідеї нема. Де пошукати можна. Більше навряд чи знайду. Може під мостом ще один. It's gonna rain. It's a perfect day to wear plenty of mascara and just mope about in the rain. We're our own letter, our own element. Xe is xenon. I think I remember that it's a gaseous chemical element that's inert. I'm not quite sure on the details because I was huffing ether in class that day. Tell your children not to what now? Ну що ж я не влізу? Це мені здається, тут нічого бути не може. Це у мене світлофори.
Серьезно? А колени подвинуты, что будет? Долгонько? Вот что это я скажу. NWA. That's a nursery rhyme for my generation. That was Danzig. I slept with the whole band. Being a DJ is so hard. I mean, finding something to say between songs that's meaningful, it's a... А вот тут нема? Почему стоит, что вот тут было? Ты не знаешь, где было? Видишь? Зараз покажу. Все, мне надоело это все. That's crazy, man. What are you looking at exactly? Hey, man, you get them flicks developed? What's up, Woolsey? Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. Hey, good looking out, Woolsey. No problem. Ой, я вспомнил, где еще один есть. Давай-ка едем туда, проверим. Кажется, мне что там было один. Мне тут даже станет узнать, зачем один. Чтобы выконать все 50 без файлов. Але я ни в одной хуйне не выконал все без файлов. Не, ни в одной.
Заўсёды было штосьці, што я губляў. Нема що. Покидаєш, що нема. Тагма ехал, отрымливается. Отрымливается, что за догма. More on X midlife crisis. Right thing, I'll never hit one of those. That's what suicide is for. I threw my grid away and I'm feeling really strange. I am insane. Honestly. Не, все. 2 штуки из них нашел, так сказал. Ну, 2 так 2. Мапу погляжу, все будет добре. Ладно. Дякую всім, хто глядів. Похуляйте у добрі відеоогульні і до побачення.